I love the rains. Love the rains. Perfect time for some romance. People still talk about Three Idiots. How do you see it? I see it as a big blessing and a lot of gratitude. আমি তোমাকে ভালোবাসি पहले ये सिखाया নমস্কার, অডিশনে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে শর্মন যোশী। তার নতুন ছবি, বাংলা ছবি ভালোবাসার মরশুমের পোস্টার লঞ্চে তিনি আজকে শহরে এসেছেন। চলুন কথা বলি। হাউ মাচ এক্সাইটেড আর ইউ অ্যান্ড হাউ মাচ নার্ভাস? Very excited, very nervous with every language it might be. This one a little more so because of the lines and the language, which I'm not very familiar with, but I'm intending to at least get familiar, very familiar with my dialogues in the film. I have a verbatim translation of the same, and I'm going to then mug it up and then get into the depths of it with the help of the director and my co-actors. Exactly. The shooting hasn't started yet. So, what are you expecting from the team and from the film? The best. Every film that I go out and do there, I hope that we entertain the audience. All of you will enjoy the film, and that's when our purpose is served. Exactly. People still talk about Three Idiots. How do you see it? I see it as a big blessing and a lot of gratitude that I got a special film like Three Idiots, which comes once in many generations. So I feel blessed. And as we know, Bhalobashar Morsum means season of love, and it's already raining outside. How much do you enjoy rain? I love the rains. Love the rains. Perfect time for some romance. कॉम्प्लेक्स हो गया बहुत सारे पहले से नहीं हुआ आप अभी देखो मैं तो कहता हूँ लव बाद में आएगा पहले लाइफ जितनी सिंपल रखोगे इज अप टू यू कितनी कॉम्प्लेक्स करनी है या वो भी अप टू यू सो इफेक्टिवली एवरीथिंग impacting your life including love could be complicated but the characters in this film are quite lovely they are sorted and it's a beautiful love story which I'm sure you'll love to watch. সুস্মিতা বাংলা বলছিল যে শেখাবে বাংলা শেখাচ্ছি শুরু হয়েছে শেখাচ্ছি বাংলা আমি started the process. I'm teaching you Bengali, right? Yes, And they are asking already. me that how So they asked me outside, are you learning from the director or from the heroine? So I said heroine naturally. Director asked, offered. I said no to him. क्यों नाचो আমি তোমাকে ভালোবাসি पहले ये सिखाया उसे. Was she saying it in reference to her to me or it was just such a I don't खाना खिलाया टीचर ने आपको नहीं टीचर काम ही करवा रही है सुबह से अभी तो खिलाऊंगी ना मैं आपको अभी अभी रसगुल्ला खिलाऊंगी ना मैं। अभी हाँ, हाँ, जब चलो बोलो फिर, आप। done. चलेंगे ना अभी चलेंगे हम। रसगुल्ला और अपना वो क्या कहते हैं ঝালমুড়ি ঝালমুড়ি। ঝালমুড়ি সুস্মিতা কি বলবে সালমান যোশী আমাদের আমরা ছবি দেখে আমরা মুগ্ধ এবং তার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার জুটি বাঁধা কি বলবে সেটা নিয়ে খুব ভালো লাগছে খুব এক্সাইটেড আমি তো একটু আগেই বললাম ভীষণ এক্সাইটেড খুব ভালো লাগছে একটু নার্ভাসও লাগছে বিকজ আই এম আ ফ্যান সো আমার মনে হচ্ছে আমি খুব ফর্চুনেট যে আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারছি আর খুব এক্সাইটেড লাগছে ব্যাপারটা খুবই সুন্দর একটা অনুভূতি আর ভালো লাগছে বাংলা শেখাতে খুব ওবিডিয়েন্ট সিনসিয়ার স্টুডেন্ট শিখছে समझ में आ गया ना हाँ तारीफ कर रही हूँ अभी फिलहाल तो तारीफ ही कर रही हूँ obedient sincere student. हाँ आप हो हाँ तो वही শেখাচ্ছি অল্প অল্প No, also I can I butt in. I have also heard of Sushmita's wonderful work in the past few years, and I am equally honored and happy that I'm getting a chance to work with her. She's such a lovely girl, as we can all see in terms of her looks, and she seems to be a nice person as of now. We dekhe aage ja. লাভ টু ইউ আর সুস্মিতা তোমার কাছে ভালোবাসা কি এই সমাজে এক কথা বলতে Love to me is first instinct. Love to me thereafter is time, friendship, adjustments, patience, and love again. So, matlab, it's a journey, right? And depending on, I've had a long journey in my relationship so far, and it's interesting.
it's very interesting. It is what people say who have had these long-term relationships. Initially, the gush of uh, attraction, and then eventually, if you actually happen to like the person, for me that's very important. Then that converted into love, and then everything becomes easy. Uh, we are friends. Of course, we are initially attracted to each other physically, and then we liked each other, and then we've been friends for so many years, and that's why I think we are still kind of sailing along. What about Bengali film industry? One word. One word, fantastic. Time to time, some fantastic work has come out of it, and it's always time based, right? There's a lull period and there's a high, and hopefully with this film we'll see a new high. Thank you. সুস্মিতার কাছে ভালোবাসা এক আমার কাছে ভালোবাসা যেটা বললো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইজ ফ্রেন্ডশিপ ফর শিওর, তারপরে আমার মনে হয় স্যাক্রিফাইস। সো এই দুটো কি শুরু আর শেষ বললেই হয়, মাঝখানে অনেক কিছু থাকে।